Dear guests, welcome to today's seminar titled The Matter of Historical Responsibility, Experience and Prospects for Ukraine. First, a small technical announcement. The seminar today will last about 1.5 hours. At the end, there will be a Q&A section where questions from the audience will be discussed. Therefore, if you have questions for our panelists, please write them down into the chat during the seminar. They will be read out at the end. As always, this seminar is being recorded and will be later published on the YouTube channel of the German-Ukrainian Historical Commission. I will post the link to the channel and our partner institutions into the chat after the announcement. The languages of the webinar are English and Ukrainian. We have a simultaneous translation going. If you want to hear the translation, please click on the icon of the globe at the right bottom of the screen. Thank you for your patience. Now I'll pass the word on to Gelinada Grinchenko. Дуже дякую, пане Георгію. Шановні наші гості, шановні відвідувачі, слухачі, ті, хто знайшов час і, головне, можливість приєднатися до нас сьогодні. Я вітаю вас на нашому 18-му вебінарі в серії «Історики і війна». Ця серія вебінарів розпочалася 2 роки тому, у травні 2022 року. І на наших вебінарах ми головним чином говоримо про те, якою має бути, як має змінюватися позиція, роль, дослідницькі можливості, перспективи, розуміння істориків під час, в результаті, під впливом війни, яка зараз триває. Сьогодні в нас дуже важлива тема, яку ми анонсуємо як таку, що відкриває можливості, створює платформу, формує певний майданчик для подальших обговорювань, для подальших дискусій. Певною мірою ми лише починаємо говорити про історичну відповідальність як великий, дуже широкий феномен. Як феномен, який охоплює, має стосунок до певних соціальних груп, як феномен, який має стосунок і який має справу з наративами, з дискурсами, з певними легітимаціями, з певним формуванням того чи іншого ставлення як до минулого, так і до майбутнього. Розширена назва наших вебінарів є «Переосмислення майбутнього», історики і війна, я говорю про назву наших вебінарів, які ми зараз проводимо. І мені здається, що саме цей вебінар, він буде дуже близько підходити до формування того, яким має бути майбутнє і як це майбутнє можна переосмислювати, формувати, дивитися в нього з точки зору історичної відповідальності, історичної справедливості, історичної провини. Ми будемо говорити сьогодні про багато феноменів, які тим чи іншим способом дотичні до розуміння, що таке історична відповідальність. У нас сьогодні 3 учасників. Ми працюємо так, як ми звикли працювати на наших вебінарах. Ми матимемо 3 вступні доповіді. Далі ми будемо ставити питання один одному, я до учасників, учасники один до одного. Після цього ми будемо переходити до дискусії, тобто до відповідей на ваші запитання, шановна аудиторія, які я прошу ставити в чаті, я їх буду читати, і ми будемо на них спільно відповідати. І я з великим задоволенням зараз передаю слово нашому першому доповідачу Олександру Лисенко, доктору історичних наук, професору, завідувачу відділу воєнно-історичних досліджень, члену-кореспонденту Національної академії наук України з 24-го року, з чим ми вас всі щиро вітаємо, автору багатьох досліджень з історії та пам'яті про Другу світову війну. Олександр Лисенко є членом Українсько-німецької історичної комісії, і його перший виступ стосуватиметься широкого розуміння поняття історична відповідальність і різних сторін, різних ракурсів, з якими ми можемо чи маємо підходити до формування і використання цього феномену. Будь ласка, ваші від 10 до 15 хвилин. Дякую. Я хотів би розпочати з фундаментальних ключових понять сьогоднішньої нашої дискусії, а саме історичної відповідальності. Історична відповідальність є складним поєднанням історичних реконструкцій та форм суспільно-політичних комунікацій,
тобто є результатом співдії, колективної інтелектуальної рефлексії, переживання минулого у різних мнемонічних формах та політичної волі. Як і щойно сказала професор Грінченко, існує історична відповідальність окремих соціальних когорт, суспільств, держави та окремих особистостей. Але існує ще одне ключове поняття, про яке варто сьогодні згадати – це історична провина, тобто готовність узяти на себе частину того, що засуджується і карається, а також зобов'язання виправляти негативні наслідки певних дій у минулому. Ярослав Переходько так інтерпретує цей феномен, цитую: «Для одних держав бажання ствердити історичну і моральну справедливість стає джерелом конфліктних ситуацій. Для інших відкриває можливість примирення, прощення давніх образ. Історична провина – це визнання себе співучасником історичних подій та їх наслідків, здійснених попередніми поколіннями». Кінець цитати. Водночас відповідальність трактується не як пасивне прийняття провини, це упевненість у діях, які ти робиш заради майбутнього. Відповідальність залишає можливість впливати на перебіг подій. Історична провина як сегмент культурних практик або акціонізм пов'язана з постановкою проблеми і відповідних питань. Однак у суспільно-політичному дискурсі історична провина передбачає пошук чітких відповідей і практичних кроків щодо її спокутування. Концепція історичної провини вважається справедливішою, ніж накидання, нав'язування історичної провини. Адже вона апелює до позитивних властивостей людської сутності, спроможної робити висновки і усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки своєї діяльності. Наступний сюжет мого виступу присвячений різним країнам і проблемі відповідальності, що стосується їх. Першою я хотів би розглянути Україну і дуже конспективно позначити кілька болісних точок для обговорення, для дискутування не тільки сьогодні, а й у майбутньому. Адже можна виокремити такі сторінки трагічні, дихотомічні, суперечливі, як злочини радянського режиму, Голодомор, Голокост, українсько-польське протистояння 30-х-40-х років ХХ століття. Визнання історичної відповідальності за ці сторінки минулого, зокрема радянського, замість його простого викреслення чи ампутації з історії, є домашнім завданням, виконання якого для зрілої політичної нації видається чимось на кшталт процедури ініціації. За словами Теодора Адорно, пропрацювання історії може виявитися болісним, але оминути цього рано чи пізно неможливо. І Україні, якщо вона дійсно прагне стати повноцінною політичною нацією, культурною нацією у широкому сенсі цього слова, доведеться цю домашню роботу виконати, а не відмахуватися від неї чи виконувати лише ті домашні завдання, які видаються імпозантними, респектабельними чи зручними. Друга країна, про яку я хотів би кілька слів сказати, це Німеччина. Сучасна ФРН не є правонаступницею нацистської Німеччини з історичними, правовими і моральними наслідками, що випливають з цього. Нинішнє німецьке суспільство не може нести відповідальності за злочини нацистів. Відчуття морального дискомфорту від того, що сталося у 30-40-ті роки ХХ століття, це, на мій погляд, форма високої гуманної, за характером емпатії до всіх жертв тоталітарного нацистського режиму. Але коли це переростає у щось більше, наприклад, комплекс провини перед окремими народами, то може формувати підґрунтя для спекулятивних операцій, як у випадку з росіянами і Росією. Те, що у ті часи німці ототожнювали СРСР і Росію, спричинило каналізацію і негативних, і позитивних контекстів війни насамперед на росіян, і лише частково на євреїв. Водночас
Поза цим дискурсом опинилися українці та представники інших народів. Тим часом саме у повністю окупованих Польщі, Україні та Білорусі населення зазнало найбільших страждань, що дало підстави Тімоті Снайдеру вжити щодо них метафору «криваві землі». Такий стан речей з часом усталився і навіть баналізувався, однак його не можна вважати нормальним. Українці, білоруси та поляки почуваються упослідженими, про що свідчать настійливі спроби, наприклад, певних політичних груп Республіки Польща порушувати проблему матеріальної компенсації від уряду ФРН за шкоду, заподіяну в роки Другої світової війни. В Україні проблема ставиться в іншій площині, а саме пошук балансу у ставленні до пам'яті про всі категорії жертв нацизму і фашизму – етнічні, конфесійні, соціальні, політичні, маргінальні. Надміру моралізовані форми історичної провини перетворюють її на культ, а процедуру спокутування – на малопродуктивне заняття. Росія. Як правонаступниця СРСР, сучасна Російська Федерація отримала суперечливу спадщину комуністичного тоталітаризму, з якою не просто примирилася, а органічно зрослася. Перебуваючи у статусі переможниці у Другій світовій війні, Росія неправомірно перебрала на себе статус постійного члена Ради безпеки ООН, активи СРСР за кордоном, монополізувала радянську ядерну зброю, але не провела домашню роботу, яку упродовж багатьох десятиліть виконувало те ж саме німецьке суспільство. У Російській Федерації так і не відбулося глибокого переосмислення доби більшовицького комуністичного тоталітаризму. Офіційно не засуджено злочини цього режиму, примусову колективізацію, голодомор, великий терор, масові депортації українців та поляків 30-х-40-х років, кримських татар та інших народів у 44-му роках і повоєнних роках. Більше того, спеціальним законодавством передбачене кримінальне переслідування за фальсифікацію радянської історії, тобто за спроби сказати правду про ті жахливі часи. Дії влади калькує російське суспільство, яке не пережило справжнього катарсису і щирого каяття за співучасть у злочинних діях влади. Ця внутрішня колаборація з сучасним режимом, що за умовчанням узвичаює злочини сталінізму, є химерним виявом тієї сумнозвісної загадковості російської душі, яку доволі точно і критично схарактеризував Ален Безансон у своїй праці «Свята Русь». Непокаране зло і статус ексклюзивної жертви, який росіяни привласнили після війни і кристалізують нині, забезпечили Путіну соціально-політичну підтримку в його агресивній політиці останніх 2 десятиліть, і не тільки щодо України. Існує режим, який тривалий час цинічно і безсоромно експлуатує гіпертрофоване почуття провини німців перед Росією, не ними самими вчинені злочини. Наприклад, музей Берлін-Кархорст – це штучно імплантований мнемонічний стимулятор для подачі систематичних, перманентних сигналів у масову свідомість німецьких громадян, спрямований на вироблення умовного рефлексу провини і боргу перед Москвою у кожного нового покоління німців. Усі історичні ремінісценції Кремля, що набувають статусу офіційного наративу, апелюють не до сумління і емпатії росіян, а позначені претензіями до сусідніх чи західних держав, що позиціонуються як вороги російської цивілізації та руського міра. Попри всі зусилля правлячої верхівки РФ, існують підстави констатувати глибоку кризу ідентичності росіян, які безуспішно намагаються сконструювати нову синтетичну ідентичність з уламків імперськості, православ'я, богообраності, місійності, більшовизму і радянськості. Все це робить неможливою інсталяцію історичної відповідальності у масову свідомість громадян Російської Федерації і політичні практики цієї держави. Доводячи насильство над історією до абсурду, путінська диктатура залишає невилікуваними старі недуги російського суспільства і породжує нові. Це своєрідний бульдозер
що розчищає і готує шлях для нових злочинів. Імперії, що не спізнали демократії, ніколи не погоджуються на власне скорочення. Щойно зникають умови для розширення, вони починають болісно агонізувати, отруюючи метастазами все довкола. Нинішня тенденція дискурсу історичної відповідальності полягає у тому, що це поле стає не тільки місцем безумовного домінування великих гравців, а й простором для малих акторів, що мають суб'єктність і самодостатність, і стимулюють формування єдиних правил і шансів для усіх. Іншими словами, право сильного і переможця підлягає ревізії з огляду на можливі перспективи для слабших і переможених, критичного перегляду монополію тріумфаторів та розподіл ролей в епічних історичних драмах і трагедіях, що розгортаються на протяжному полотні людської історії. У практичній площині це означає, наприклад, нове трактування історичної відповідальності багатьох держав за розв'язування світових війн і глобальних економічних, соціальних, демографічних, міграційних, екологічних екстрем, спричинених свідомими діями певних правителів і держав. У контексті Другої світової війни це відповідальність західних держав за позбавлену перспектив політику умиротворення нацистської Німеччини за рахунок малих держав. Сучасна аналогія – це політика групового егоїзму, нерішучості і недалекоглядного курсу західних демократій щодо путінської Росії, які зробили можливими не тільки неверифіковану залежність Європи від російських енергоносіїв, а й створення потужного російського ВПК, а також зміцнили впевненість кремлівського правителя у безкарності за всі його агресивні дії на міжнародній арені. Завершуючи своє повідомлення, я хотів би наголосити на останньому. На відміну від юридичних чи економічних зобов'язань, оформлених відповідними інституційними і процедурними атрибутами, історична відповідальність існує сама по собі як сукупність моральних векселів, платити по яких доводиться збірним авторитетом держави і нації, відповідним ставленням світового співтовариства, ураженим почуттям гідності та чистотою сумління. Ця специфічна і делікатна сфера перебуває поза зоною примусу і правових чи інших санкцій, окрім етичних. Водночас це сфера гуманізму, доброї волі, емпатії і покаяння. Усього того, що крізь біль і страждання, погорду і зверхність, матеріальні втрати, зрештою робить світ і кожного з нас трохи кращими і забезпечує людству відчуття історичної перспективи. Дякую. Дуже дякую, пане Олександре, за такий щільний, насичений багатьма питаннями, багатьма можливими такими моментами для дискутування, за таку дуже глибоку доповідь. Я гадаю, що всі питання, які зараз виникали, ми будемо їх занотовувати і потім будемо ставити, відповідати на них. Тобто не зараз. Зараз ми будемо переходити до іншого ракурсу, з якого ми будемо дивитися на історичну відповідальність, на ракурс більше такий практичний, адже говорячи про вибудовування дискурсу історичної відповідальності, напевне, перше, що спадає на думку, це досвід Німеччини. І ми дуже раді, що до нас сьогодні приєднався Кай Струве, який є доцентом східноєвропейської історії Інституту історії університету Мартіна Лютера із Німеччини. Остання книга, до речі, перекладена українською мовою. Напевно, багато з наших сьогоднішніх присутніх на вебінарі її знають. Вона вийшла у видавництві «Дух і літера» у 2022 році і називається «Німецька влада, український націоналізм, насильство проти євреїв. Літо 41-го року в Західній Україні». Отже, Кай, будь ласка, fluent is yours, і ваша перспектива, ваше розуміння, ваше повідомлення про той путь, про той шлях, який пройшла Німеччина в вибудовуванні саме дискурсу і в імплементації цього дискурсу історичної справедливості. Дякую. Yes, thank you very much for the invitation and for the introduction. Yes, in my talk, I would like to briefly outline some thoughts on the
concept of historical responsibility and its development since the Second World War, and I will do that primarily on the example of Germany, but also in the context of other mostly Western countries. And in the second part, then I will look at some problems of the belief in historical responsibility based on the German case and Russia's war against Ukraine. Yes, in this general concept of historical responsibility, I believe that there can be distinguished three major interrelated aspects. One aspect is the legal one. That means the national law or international law and the persecution of crimes that were committed during wars or in other countries. The second one is material. That means restitution of property or material compensation for past crimes. And the third one, I believe, that can be distinguished as cultural and political. That means the acts of public recognition of guilt. But this aspect of culture and politics is clearly also perhaps most comprehensive aspect, and includes in a way also the other ones in an interrelated way. And that means that there took place this kind of general shift towards the acceptance of historical responsibility in politics and culture during the second half of the 20th century. In the Western public, and that increased probably to a certain degree also after the turn of the century to the 21st century. And during this period, during the second half of the 20th century, the idea of historical responsibility increasingly gained prominence. That means that there was is an obligation to remember not only or primarily those who had sacrificed their lives fighting or suffering for their own nation, but above all, those who had suffered injustices and fallen victim to crimes through the actions of one's own nation. In place of or alongside with this kind of heroic memory, the remembrance of the heroes who died for the own nation, came the kind of post-heroic memory, or in other terms, a negative memory instead of a positive memory. I will now continue with a short remark on this first element the first element of historical responsibility that I distinguished, the question, the aspect of law or international law. In legal terms, especially in terms of international law, the new development of the 20th century clearly was that crimes against the civilian population or enemy soldiers became an offense that was prosecuted by national and international courts also after the end of the wars. The Nuremberg trials in the second half of the 1940s were here clearly the central caesura. Together with the United Nations Genocide Convention of 1948, they laid the foundation for the establishment of international criminal jurisdiction for genocide, crimes against humanity, and war crimes after the end of the Cold War. And above all, the establishment of the International Criminal Court, that was with the Rome Statute in 1989, and then its formal establishment or start of operations in The Hague in 2002. And many countries, including Germany, have since
adopted also similar provisions in their national law. That means that they can persecute crimes of genocide or crimes against humanity if these crimes have been perpetrated in other countries. The second element of historical responsibility, I think the second element one clearly can distinguish is one of material compensation or reparation. And I think, as I'm, yes, clearly here clearly seems the German Jewish case is not only exemplary here, but in a way it seems to have also preceded other cases. Reparations and material compensation have always been part of peace treaties and post-war settlements, not least after the First World War. But that have been settlements only between states. The compensation payments agreed in the early 1950s between the Federal Republic of Germany on the one hand and the Jewish Claims Conference on the other probably represent the first case of claims being recognized, claims of non-state communities in other countries. Simultaneously to this agreements with the Jewish Claims Conference in the beginning of the 1950s, there was an agreement between the West Germany and Israel that although Israel was a state at that time, is in a way similar because Israel had not yet existed in the period of the Second World War. And payments yearly also were clearly based on the recognition of guilt and crimes against the European Jews during the Holocaust. Later agreements, such as those concluded with the Western European states at the end of the 1950s and in the 1960s, also did not concern states, but payments were made also to individuals who had been victims of injustice. And since 1990, European countries have also been included here in this system of compensation and reparation. Yes, I will continue now with some additional remarks on this third element of historical responsibility, the negative or the post-heroic memory. In the German case, the problems and conflicts about legal proceedings and material compensation for the victims on the one hand, and the change of memory of the Second World War on the other hand, were closely linked. While Germans in the 1950s and 1960s still perceived themselves to a large extent as victims of the war, with reference to the expulsions of Germans from the eastern territories, of the bombing campaigns against German cities, and also clearly with respect to the many victims of the war, the foreign soldiers. And the Germans believed that primarily Hitler, the SS, and other leading representatives of the Nazi regime were to blame for the war and for the mass crimes. But in the following decades, then there was an increasing recognition of a more general German responsibility and guilt for the mass crimes of the Third Reich. And the memory of the Holocaust became increasingly important here, especially since the 1970s and 1980s, and which led then ultimately to the building of the Holocaust Memorial in the center of Berlin between the end of the 1990s and and it was completed in 2005. In this period, the memory of the Holocaust also became increasingly important in other Western countries and provoked also their critical questions about the history of the different nations during the Second World War and also beyond in relation to Jews. Here too, these debates led to the recognition of a shared responsibility for the Holocaust.
And similar processes took place in the Eastern European countries after the 1990s, some of which were even more strongly or controversial, especially this Jedwabne debate in Poland than it has been in Western European countries. Yes, I would like to add now also a short remark on this question of on another aspect of, though interrelated, or address the question of interrelations, the question of historical responsibility for colonial crimes and slavery. And I think Jars will also later address this issue to a certain degree. In Western Europe and North America, but also in some other parts of the world, questions of historical responsibility are not only important with regard to the Holocaust, but also with regard to colonial rule and crimes against the indigenous populations. This also includes the history of slavery in America and the transatlantic slave trade. Historical responsibility of the colonial powers became an issue already during the process of decolonization in the first post-war decades. More recently, however, they have taken a new significance in connection with conflicts over racism and the discrimination of the non-white population groups in many countries, most importantly, perhaps in the US. At the same time, the question of historical responsibility in this context have a complicated relationship also to the memory of the Holocaust. For example, the memory of the Holocaust has contributed in a special way to an increasingly critical view of racism and thus also of colonial rule. And the oppression of indigenous populations and slavery. Yet at the same time, and this is the problem that has recently come to the fore once again, not least in Germany, as a result of the war in Gaza, the demands to assume historical responsibility in both cases, the Holocaust and the colonial past, are in tension with each other, as because many also see the state of Israel as a colonial project from which the oppression of the Palestinians emerged. I do not want to go into this problem any further now, but would like to add and to close my remarks with some sentences on the issue of historical responsibility in Germany in relation to Russia and Ukraine. Yeah, it seems obvious to me that the belief in historical responsibility for the Second World War in Germany has contributed significantly to a misguided policy towards Russia over the last 2 decades. It has also influenced German policy before and after Russia's full-scale invasion of Ukraine in February 2022, where initially at least support of Ukraine was rather hesitant and not as strong and clear as it should have been. A central reason for this was undoubtedly the equation of Russia with the Soviet Union in the mind of large parts of the German public, even 3 decades after the dissolution of the Soviet Union. Here, a strong sense of historical responsibility was based on a lack of knowledge about the Soviet Union and Ukraine and its history. And this then had political consequences that were, in a way, contrary to values which the concept of historical responsibility actually stands for. At the same time, the strong belief in historical responsibility towards Russia in Germany is also a consequence of the history of the remembrance of the period of the war, and also of the development of a critical attitude towards it. Unlike in most other European countries, where critical debates about the history of one's own nation during the Second World War
focused primarily on collaboration with Nazi Germany, and in particular on participation in the Holocaust. In Germany, such critical debates always included also a critical remembrance of crimes of the German occupying regimes and the war started by Germany. In the period from the 1970s to the 1990s, this mainly concerned Poland and the Soviet Union. Since the end of the 1960s, the question of historical responsibility was linked to the renunciation of claims to the German territories in the East, on the one hand, and on the other hand, to the policy of détente. The central motives here were that the memory of the war and the German crimes during the occupation obliged to stand up for peace and reconciliation with the Eastern European countries. This is obviously a specific legacy that continues to have an impact in Germany, especially in the Social Democratic Party, and has contributed to the fact that the German reaction to the Russian aggression was very hesitant and indecisive for a long time. And one may also add here that the combination of the belief in historical responsibility towards the Soviet Union and the policy of détente in the second half of the 20th century also contributed to the fact that memory of Soviet mass crimes, including the Holodomor, were marginalized in Germany and also in the other parts of the West during this period, because they stood in a way in the way of the project of reconciliation and détente. And I think that also this has repercussions until today. Yes, I will stop here with my remarks, and maybe we can address some of the issues more deeply in the discussion. Thank you. Thank you so much. Я так думаю, що ми дійсно будемо задавати уточнюючі питання, тому що і в мене накопичилась певна кількість питань, які я хотіла би поставити для того, щоб продовжувати говорити про цей абсолютно унікальний випадок і унікальний досвід, який має Німеччина в вибудовуванні цього шляху історичної відповідальності цієї концепції, в утіленні цієї концепції і, власне, з тими надлишками втілення цієї концепції, з якими ми сьогодні зіштовхуємося, коли говоримо про те, яким чином Німеччина реагує на ту війну, яка триває, і що є у даному випадку таким стримувальним механізмом для того, щоб ця реакція була трішки іншою, особливо коли ми говоримо про початок війни і так, як реагувала Німеччина на цей початок війни. Я дуже вам дякую. Ми зараз переходимо до третьої доповіді, до третього повідомлення. Ну, це, напевно, не доповіді, в нас короткі повідомлення, які анонсують точку зору наших запрошених авторів. І ця точка зору буде вже з-поза океану. Ми будемо говорити про канадську перспективу, про дискурс відповідальності, який він не те, щоб бачиться, не те, щоб він був сформований за межами європейського континенту, але він має свою північноамериканську специфіку. І ми дуже раді за те, що сьогодні взяти участь в нашому вебінарі погодився Ярс Балан, який є директором Центру українсько-канадських студій імені Пітера та Доріс Кулів при Канадському інституті українських студій Університету Альберти в Едмонтоні. Ярс Балан народився та виріс у Торонто, він був активним членом організованої української громади все своє життя. Щодо інституту, в якому зараз він працює, він був залучений до роботи цього інституту в різних ролях і протягом майже всіх 50 років існування цього інституту. З 2017 по 2019 рік він був директором КІУСу, після чого його змінила доктор Наталія Ханенко-Фрізен, нинішня директорка. Ярс Балан є спеціалістом з історії та культури українців в Канаді. І, будь ласка, ваша точка зору, ваше повідомлення стосовно історичної відповідальності з канадської перспективи. Будь ласка. Дякую. Будь ласка.
Okay, I'm going to be speaking in English, and first of all, I just want to express my gratitude for being given the opportunity to share some thoughts about these issues of historical responsibility from a Ukrainian-Canadian perspective, which is what I know most intimately. The issue of historical responsibility, accountability, acknowledgement, apology, reparations, and historical memory have, of course, been around now since the Second World War, and especially in recent years, there's been a greater and greater attention paid to these issues in various countries. Canada has also been engaged in dealing with these issues, and this naturally has had an impact on the Ukrainian community in Canada. I'd like to say a few things, first of all, about Ukrainian immigration to Canada, just to provide some context so that you understand the complexities involved. First of all, Ukrainians immigrated to Canada in several major waves. I'll be focused on the first three waves. The first one arrived between 1892 and 1914, when the outbreak of the First World War suspended movement from Europe. And it is considered to be, it's called the pioneer immigration, because these are people who, mostly peasant farmers, who came to Canada to to homestead on the lands in the prairie, in the west of Canada, the western provinces of Canada and the prairie provinces, and turn them into productive farmlands. There's a second wave then came starting 1924 after the First World War and continuing all the way to 1939 to the outbreak of the Second World War. The first wave of immigrants was comprised of what is generally accepted about 170,000 ethnic Ukrainians. What needs to be remembered, and which is often overlooked by people, is that not just Ukrainians emigrated from Ukrainian lands, and that in this there were also large numbers of Jews who came from both Austro-Hungarian Ukrainian lands and from Tsarist Ukrainian lands. There were ethnic Poles and Romanians who came from villages and towns that are inside what is now Ukraine. Many of them even spoke Ukrainian. And there were ethnic and German-speaking settlers who came to Canada prior to the First World War, among them Mennonites who came from southern Ukraine primarily. There were German Baptist, Lutherans, Catholic German colonists. There was Moravian German colonists who came to Canada from Volhynia. And there was even a Swedish colony, Gemelsvensky, in Kherson Oblast on the southern Dnipro in right bank Ukraine, that some of them emigrated to Canada. And so each of them came with their own experiences, and together they sort of formed this, even though the non-ethnic Ukrainians often had very little to do with the ethnic Ukrainians, they did come from Ukraine, and they did have some shared experiences and also differences. So the community in Canada is quite diverse. It's a conglomerate of all these elements. Now, the issue of historical responsibility has arisen among Ukrainians in recent years in connection with the fact that the government has embarked on a reconciliation with Canada's native peoples. This began with the Truth and Reconciliation Commission, which ran from 2008 to 2015, where Native peoples came forward and presented evidence of how they were abused, mistreated, exploited by the Canadian state as part of this process of colonization. And where the Ukrainians fit into this is that the Ukrainian immigrants who came and settled the prairies, they settled on lands that the government acquired from the native people by illegal means. Well, they were treaties, they negotiated treaties, but then the Canadian government completely ignored almost all of those treaties, did whatever they want, and the native communities languished in these parcels of land that were totally uneconomical, and they were still controlled, even their movements. Even if they wanted to leave those reservations, they had to get permission from the local police to go into the city. They didn't have the vote for a long time, or the voting was restricted. So they were oppressed, and in starting at the beginning of the 2000s, the native communities mobilized behind this, to get redress, to get compensation, financial compensation for what they have lost over the years, and also recognition from the government
that the government pursued what were basically cultural genocide policies against native peoples. Now, Ukrainians came too late, in a sense, to be blamed for this. I mean, they were beneficiaries of Canadian policies, but they weren't authors of them. So there's nothing really that Ukrainians can say to apologize, but they are being encouraged, and I think most Ukrainians do this, acknowledge that a great injustice was done to the native people and that they played a role in it, wittingly or unwittingly. This is happening. Some of the accommodations are occurring sort of just on an individual level. So you have farmers who have land that had sacred sites for native peoples and are now they're on their private farms. And very often now native people come to them and negotiate access to those sites so they can perform rituals there and continue to develop their spiritual life there. So this is all happening sort of on an informal basis, but Ukrainian Canadians are part of it, especially the ones in primarily the ones in Western Canada, where this is going on. The issue is a fraught one. There's lots of tensions with it. There have been instances, for instance, where a couple of Ukrainian Catholic churches have been vandalized by apparently native radicals or activists, and because of the role that the churches played in running and establishing these residential schools that the government created to basically assimilate native people, to erase their language and culture and implant a Canadian, meaning an Anglo-Canadian or a French-Canadian identity on them, and to evangelize them into various Christian churches. The Ukrainian Catholic Church in Canada had nothing to do with this, but in the minds of people, it's a Catholic Church. The Catholic Church was involved in this, so there have been a few of these incidents. But it's just one example of how this issue of historical responsibility and everything has impacted the Ukrainians in Canada. A second instance occurred as a result of the First World War, because when war broke out between Austria-Hungary and the British Empire, Canada, as a British colony, of course, joined in the war. But what happened is that because of the large number of these Ukrainians, most of the immigrants who came in the pioneer wave came from Austria-Hungary. And there was a lot of racism directed at them. Of course, they came sheepskin coats, colorfully dressed, different food. They were regarded as very exotic and whatever. And the large numbers of them alarmed many Anglo-Canadians who thought that Canada was being diluted, that these people were uncivilized, and that there was no hope of ever turning them into Canadians. So there's a lot of racism. But an official excuse was that, well, they came from Austria-Hungary, they are enemy aliens, they're suspicious. Their loyalties are suspicious. Are they loyalty to the British Empire, or are they loyal to Austria-Hungary? They weren't loyal to Austria-Hungary, and the government very quickly realized. But in the meantime, they established a series of camps. We're talking about facilities behind barbed wires, with fences, with armed guards, with barracks that they were paid actually 25 cents a day to do physical labor, and they were taken out during the day and did labor and then brought back in the evening. But they were incarcerated, and unjustly so. I said very quickly the government realized these people were not at all a threat to national security, but they ended up operating some of the camps until 1920, 2 years after even the war ended, before all the inmates were released. The Ukrainian community, in many ways, lost all memory of this. It was not something discussed in the community for the longest time, partly because people were ashamed, partly people were confused. They didn't know why they were incarcerated. There are all kinds of interesting stories of families who had family members who were incarcerated, and the family only found out when that person died that they had been in a prison camp during the First World War, that they were too embarrassed or it's too painful a memory for them to share, even with close family members. In the 1980s, in response in part to the Japanese, in the Second World War, the Japanese were similarly treated badly by the Canadian state. They were considered to be a threat to national security. They lost their businesses, their homes. They were taken from the West Coast and then
transported to Western Canada, parts of central Canada, the prairie provinces of Canada. And this was a very traumatic experience. The Japanese community mobilized and campaigned to have this historical justice acknowledged, for the Canadian government to take responsibility for these actions and to provide compensation and to educate people about it. And so the Ukrainian Canadians, seeing that, said, well, we were also victims of similar process in the First World War. And they campaigned not to get an apology, but to get an acknowledgement that this happened on the part of the government, that it was an injustice, and not to get individual compensation. With the Japanese case, many of the families lost, their businesses, their homes, they lost a lot of money, and financial compensation was provided to individuals for what they had lost. In the Ukrainian case, because of the time lapse was so great, trying to compensate individuals was out of the question. Instead, the government created a $10 million fund, and that was earmarked for educating people about the internment operations in the First World War. So there's two examples just of how the question of historical responsibility has affected the Ukrainian community in Canada. In the interwar period, another 68,000 Ukrainians arrived in Canada. And they came, of course, many of them were members of, were veterans of the Austro-Hungarian Army, of the Sich Riflemen, of the Ukrainian Galician Army, the armies of the Ukrainian National Republic. And they fought for the independence of Ukraine. So they come to Canada. And very quickly, of course, there's tensions between them and the Jewish community because, of course, some of the nationalist military units were involved in pogroms, terrible pogroms against the Jews. Of course, many pogroms were committed in Ukraine, not necessarily by, but largely by white troops of Denikin and Wrangel, by these warlords like Nikifor Hrihoriev, who committed things. There was this tension between the two communities, but there was no hope for any kind of reconciliation because the Soviet propaganda was very intense and kept hammering on this, that the Ukrainian the movement to create a Ukrainian independent states was dominated by extremists and anti-Semites, and they wanted to blacken it, and in particular, Petyura was singled out and turned into worse than the most incredible anti-Semite there was, which is quite far from the truth, and that I think this is finally all being worked out. But it put Ukrainians in Canada on the defensive, and this has been a case all along now that these events that have happened in Ukraine in the war, they've had consequences for Ukrainians in Canada, and this was especially the case in the Second World War. So once again, you get another wave of immigration, this time quite small relative to the other ones. 35,000 Ukrainians came as part of this displaced person immigration. And Canada in total accepted about 157,000 displaced persons from Europe at the end of the war, from the Baltic countries, from Poland, from Eastern Europe in particular. And but Ukrainians there were 35,000 Ukrainians who came primarily between 1947 and 1955. Some of these people were, had worked as forced laborers in Germany, had been taken forcibly. Some had gone willingly to work in Germany during the war. Some had ended up enlisting in the 14th Waffen Grenadier Division, the Oleksandr Division. Some had, a smaller number had fought in the Ukrainian underground, in the partisan movement, the UPA. Some had fought in regular German forces, and of course some had fought in the Red Army, some had fought in the Polish Army. All of these people came. A flashpoint, though, was the arrival of Ukrainians who had been members of the Waffen-SS Division, Galicia. I'm sure that everybody on the webinar today must know enough about the history of it. I don't need to go into it in great detail, but suffice it to say that these
the soldiers who surrendered to Western allies were incarcerated in Rimini. They were vetted there, investigated by Soviet, British, and American authorities because of allegations they'd been involved in war crimes. No evidence was found that their division was involved in war crimes. Britain then agreed to take a certain number of them, which they did. They were investigated again in Britain, and then Canada agreed to take former members of the division. So starting in the 1940s, they arrive. The Jewish community in Canada in particular put up a opposition to this, saying that these people were involved in war crimes. The government of Canada said, provide us with proof, show us that they were involved in war crimes. No proof, convincing proof was provided, and so they were allowed into the country. Nevertheless, in the 1980s, once again, the issue arose about these so-called Nazi war criminals in Canada because they had served in this SS formation. And the government struck a commission under Justice Jules Deschênes, known as the Deschênes Commission, to investigate these allegations that Canada had accepted thousands of Nazi war criminals in Canada. No evidence, again, was found that implicated the division directly in it, but it cast a pall over the whole community and between the relations between, especially between the Ukrainian and the Jewish community. This is all quite deliberate. Soviet propaganda kept hammering away at this because they needed to discredit the Ukrainians in Canada because the community was very active in publicizing the crimes of humanity of the Soviet regime, from the Holodomor, the purges, the repression of the Ukrainian language and culture. And so it was a constant thorn in the side of the Soviet government. And the Canadian Ukrainian community was large, well organized, and influential. And so to discredit them, there was this constant propaganda campaign to paint the community as being fascist, as being Nazi collaborators. And so once again, the community was on the defensive. When Ukraine finally became independent, it was a very encouraging time that some of these issues could finally be discussed in a more normal way because there was a Ukrainian state, or at least a Ukrainian state that cared about Ukrainians and not like the Soviet Ukrainian state. And I think that what I can say is that we are still dealing with the fallout from all of this. You probably have heard about the whole incident in the Ukraine's and the Canadian Parliament when a former member of the division, who was 98 years old, was singled out for praise as somebody who fought for the Ukrainian independence, naively, with no understanding on the part of the people, part of the individual who arranged his presence in the Parliament. And it created a huge scandal. That how can you have this former Nazi, recognized in this way? That has led to months and months and months of repeated attacks, using Hunka as an example and saying that there are lots of these Nazis who came into the country, and the Canadian government needs to take responsibility for this. The Ukrainian community needs to take responsibility for this. It's had a big impact just on the impact of the institute that I work at, the Canadian Institute of Ukrainian Studies. And I'll just say a few things in conclusion and in remarks to that. We have been under incessant attack, starting from left-wing sources, so leftists who still have pro-Soviet sympathies and somehow or other are pro-Russian, even though the Russian regime is certainly not a socialist regime. They have been attacking our institute, saying that we're funded by Nazi money because a number of former members of the division left money for us to do research on Ukrainian history, and others, family members, created endowments that were earmarked for our work on Ukrainian history. They're demanding now that this money be used to study the Holocaust, the Second World War, even though the endowments were created and very often were for very specific reasons, for the study of the Ukrainian Catholic Church, for study of Metropolitan Sheptytsky, for very specific purposes.
Everything's still up in the air here. The media has picked up on this, and so there are constant periodic references as well to the Hunka affair and everything. So this is an active issue for us. That's why I think the work of the German-Ukrainian Historical Commission is so important. This is research, scholarship, objective scholarship that needs to be done on these issues, which keep coming up again and again and again, to try to finally put some of these issues to rest, for Ukrainians to accept responsibility for what they need to accept responsibility for, and for some kind of healing process to occur between the communities. So I know that I'm sure that in our audience, there are many young scholars who are interested in these topics. I could just say, I encourage you in your work. I think it's very important. It can really help us. Our institute is relatively small. I mean, we do the entire history of Ukraine and and Ukrainians in Canada and whatever. Our resources are spread very thin. We don't have a unit dedicated to studying the Second World War, like we now have a unit that's devoted specifically to the study of the Holodomor. It would be wonderful to have such a unit. It'd be wonderful to have a unit that studied the history of the Jewish community in Ukraine, not just the Holocaust, but the entire history of it, which is very interesting. But it's a very difficult time right now, and the war in Ukraine has exacerbated it because Russian propaganda is still very active in promoting the image that Ukrainian nationalists are all Nazis and fascists and Nazi collaborators, just the way the current regime is described as a fascist regime. Zelensky is a fascist and a Nazi, ridiculously so, but effectively they are relentless in this campaign. But I think I'll conclude my remarks on that note. Дуже дякую вам за ваше повідомлення, за те, що ви підняли настільки важливі теми, які насправді не вкладаються зараз в формат нашої дискусії через те, що дуже обмаль часу, я маю на увазі, ми не маємо настільки багато часу, щоб порушити, поглибити, продискутувати всі ті питання надзвичайно важливі, які були підняті в вашій доповіді і в виступах двох інших учасників. Дорогі колеги, я вам надзвичайно вдячна за артикуляцію, принаймні за те, що ви поставили ці питання, відповіді на які ми будемо, я абсолютно впевнена, шукати і в рамках інших заходів, інших семінарів. Я запрошую всіх вас за можливістю, це буде подальша інформація, вона буде додана додатково, публікувати ваші роздуми, ваші есеї, можливо, академічні, статті в Україні Модерні, яка є співорганізатором цієї серії вебінарів. Зараз ми переходимо до дискусії. Нам на дискусію залишилося 25 хвилин. І дискусія наша буде йти так, як вона відбувалася в усіх наших вебінарах. Спочатку ставлю вам питання модераторські я спробую це зробити, звісно, з прив'язкою до того, що ви говорили. А наших учасників, ті, хто зараз нас слухають, будь ласка, пишіть свої питання в чаті, ставте їх в чаті. Ми їх будемо озвучувати, проговорювати, і до кого вони будуть поставлені, ті і, я сподіваюся, зможуть відповісти так, щоб всі залишилися задоволеними. Отже, моє питання перше, яке абсолютно точно випливає з того, про що зараз говорив пан Ярс Балан, тобто з останнього акорду вашої доповіді, моє питання про роль історика, ми всі тут історики, в вибудовуванні цього розуміння, що є історичною відповідальністю, в вибудовуванні загалом цього дискурсивного поля історичної відповідальності. Поставити можна питання ширше. Хто є легітимним актором в вибудовуванні цього дуже цікавого дискурсу, цього проблемного поля? Хто його формує? Хто несе відповідальність за дискурс відповідальності? З точки зору професійного історичного знання. Власне, це моє перше питання до вас трьох. Далі будемо розвивати дискусію після ваших відповідей. Будь ласка, хто хоче починати?
Ну, оскільки я вже був першим тоді по черзі, Добре, Олександр, може, добре. спробую Мгм. і тут розпочати. Жак Деррід якось висловив таку софістичну імперативу: нічого не існує поза текстом. Якщо ми говоримо про те, що основна функція історика – творити текст, наратив, то, напевно, наше завдання у тому розрізі, про який ми сьогодні говоримо, це створювати тексти або надавати існуючим уже тексти певних сенсів, вмонтовувати їх у ширші контексти і просувати їх по горизонталі у суспільстві і по вертикалі, намагаючись дістатися якомога вище, тобто до влади. І ось тут ця властивість текстів і наша функція творити тексти розмежовується на кілька напрямів. Перше, це така, я б її назвав, експертна. Ми повинні готувати матеріали для органів влади, які будуть допомагати або спонукати владу, враховувати наші рекомендації, більш-менш вивірені чи адекватні. Це вже справа кожного з істориків чи груп істориків, які готують такі експертні документи. Друга – це просвітницько-медіаторська. Ми повинні доносити свої тексти до якомога ширшого кола читачів, реципієнтів, людей, які демонструють готовність сприймати імпульси науки або актуальні проблеми суспільні. І тут ми можемо теж зробити свій внесок. Потім на черзі, на мій погляд, і саме історики мають взяти на себе відповідальність за те, щоб інтегрувати зусилля політологів, правників, соціологів, психологів, бо це сфера все-таки міждисциплінарна. Але оскільки ми все-таки працюємо з історичною ретроспективою, і не хочу так уже нас робити ексклюзивною когортою в науці, але ми трошки далі бачимо вглиб, і ми можемо організувати таке знання і знову ж таки ретранслювати його у владу і в суспільство. Ну і останнє моє зауваження, що от головна відповідальність за практичні кроки у сфері проблеми відповідальності все-таки лежить на владі, оскільки такі гравці, як громадські інституції, окремі індивіди, окремі науковці, їм важко змагатися із ресурсами влади, із можливостями влади, яка може дуже багато зробити. І в цьому сенсі, я думаю, що далі в дискусії ми ще будемо повертатися до цієї проблеми. Дуже велика місія лежить на керівниках держави, бо це проблема культури, так як і професор Струве сказав, і я про це нагадував, це все-таки проблема культури загалом, історична відповідальність. І саме в цій сфері ми повинні зосереджувати свої найбільші зусилля. Дуже дякую. Хто хоче продовжити? Yes, maybe we can keep the initial sequence. Yes, I would maybe a little bit more strongly emphasize, and maybe that is maybe the German experience that is reflected here, is that I would emphasize more the public discourse, the public debate process in the society, instead of a role of the state. What we have here, I think, in Germany is rather that the state has reacted rather to that what happened in society and changed in society. The question, I think part of the question was also the role of historians in this. Yes, I think Professor Lysenko started with a French philosopher, so I would also relate here to another French philosopher, or rather historians, that is Pierre Nora, who I believe, though it's already some decades, wrote that some decades earlier, for me always was an inspiring description of this relationship.
And in Pierre Nora, in his concept of lieu de mémoire, realms of memory, I think it is often translated into English, where he describes rather a relationship of critique between the public and the historians. Clearly, the historians are influenced by the public debates and the public attitudes and are the questions the public is interested in. And also they are influenced by what is collective memory. But on the other hand, as professional historians, they have a capacity and also, in a way, an obligation, I would say, to distance themselves from this memory and to develop a critical attitude and a critique of that, what is, and trying to get a step further. And that is, I think, what also Nora describes. And he describes in a way a circle that there's historians start to critique what is in the public memory, and then this goes into the public memory and becomes a kind of lieu de mémoire, and then a new cycle of critique starts. Щиро дякую. Питання персональної втягненості в те, про що ти пишеш, і те, в чого відбудовується оця ідея справедливості чи відповідальності, критична дистанція, вона завжди абсолютно необхідна. Але наскільки ми зараз, будучи втягненими в ту ситуацію, в якій ми всі знаходимося, можемо дистанціюватися, це дійсно дуже велике і дуже складне питання для багатьох дисциплін, для багатьох напрямків історичного знання, які намагаються зараз зрозуміти, що відбувається, і спроєктувати якусь візію майбутнього. Пане Ярсе, будь ласка, ваша точка зору, можливо, ви щось хотіли б додати до того? Я ставила питання, виходячи з ваших останніх акордів, можливо, щось є ще, що сказати з цього приводу. Well, first of all, historians have to play a critical role in all of this. There's no doubt about that. At the same time, I'd caution it. I mean, part of this discussion is taking place certainly in the mass media, and it's very difficult to have a discussion of complex historical issues in the mass media. They boil everything down to a few key things. So, for instance, this whole discussion of the divizia, all you say is SS and Nazi, and the discussion is over. I mean, the Ukrainian-Canadian Congress actually hired a crisis management firm to how to respond to these attacks. And they were told very quickly, said, look, you can't win in the media because their attention span is very short. They pull a few details out and they go with those. And you need, the historians, there's a lot of work that needs to be done that's slow. Books have to be written, conferences have to take place, whatever, to try to arrive at a narrative that is consensual for at least most people. And I think that's the challenge. And at the same time, I mean, some historians are more publicists than historians. Finally, I mean, we're also living in an environment where the social media, is extremely influential and active, and whole discussions are taking place there that it's hard to enter into in any kind of serious way. Yes, I think ultimately historians, and I think maybe in some ways the next generation, that my generation is still too close to the experience. I mean, I grew up in the shadow. I was born after the Second World War, but I grew up in the shadow. I knew all these people from the community, and that obviously influences my perceptions of them. So it's going to take the younger generation that can look at things a little more coolly and analytically, that are going to need to play a big role in moving this whole issue forward. Дуже дякую, дуже важливе питання і цікаві відповіді. Можливо, можна було б ще продовжувати говорити на цю тему. Ми маємо зараз в чаті два питання. Одне питання персональне до пана Лисенка і друге питання до всіх учасників. Виходячи з того, що часу обмаль, я зараз зачитаю ці обидва питання і
Так, і ще є третє питання. Отже, йдемо вже за чатом, а не за моїми реакціями на ваші виступи. Перше питання до пана Лисенка, що стосується історичної відповідальності, також і всередині суспільства. Чи були в Україні притягнені до відповідальності особи, які активно підтримували радянський режим, наприклад, активісти КДБ, які боролися з дисидентами? Це намагалися зробити в Польщі, але не зовсім успішно через вплив політичних процесів. Зараз я дочитаю всі питання, поки є можливість подумати над відповіддю. І зараз дам можливість перекладачам перекласти, бо інші два питання також написані українською. Наступне питання на всіх учасників. Чи є конкретні платформи для агрегації експертиз з різних дисциплін з метою адвокації? Соціологія експертиза розпорошена по НДО і різних закордонних університетах, тому є мало ефективної комунікації з владою, особливо у співпраці з іншими дисциплінами. Я так розумію, що питання стосовно історичних конкретних платформ для агрегації, акумуляції всього того, про що ми говоримо. Які будуть ваші відповіді? І ще одне запитання до всіх, маючи сьогодні можливість подивитись на Netflix документальний фільм 19-го року «Іван Грозний. Стреблінки». Чи вірно я розумію питання колективної історичної відповідальності? Особисто зіткнулась з процесами сучасного переосмислення ідеологізованих рекреаційних просторів Другої світової війни громадянами шляхом дуже складно партисипативного приготування їжі та відпочинку з їжею, до чого ставлюсь дуже строго. Наразі моє ставлення зіткнулось із процесами внесення колективного приготування їжі в Україні до нематеріальної спадщини юнеско. Дорогі колеги, якщо ви зрозуміли це питання, я запрошую на нього відповісти. Якщо ні, то вже як у нас з вами получиться. Тобто перше питання, перша відповідь, пане Олександре, будь ласка, а потім переходимо до оцих конкретних платформ. Я дуже коротко, аби у моїх колег залишився час для коментарів і відповідей. Мені невідомі випадки переслідування кримінального чи там адміністративного діячів КДБ, які долучалися до репресій, переслідування, зокрема, дисидентів і іншодумців на релігійній підставі людей. І я б розширив свою відповідь до такого пасажу. А як можна було переслідувати, там, скажімо, майорів, полковників, генералів КДБ, не переслідуючи перших секретарів, чи других, чи третіх секретарів ЦК Комуністичної партії України, які замовляли всі ці процеси? Я нещодавно дивився виставку Алли Горської в Києві і прочитав вражаючий документ, як її вбивали і як вбивали її свекори. От це відповіді на всі питання, хто замовляв, хто переслідував. Це були виконавці. А оскільки люстрації в Україні не було, значить і системного переслідування не було. Та яка мова про переслідування, якщо у нас не відбулося обговорення, у нас немає дискурсу засудження комунізму, у нас не відбулося поліфонічного обговорення політологами, істориками, соціологами, що таке комунізм. Мої неодноразові спроби організувати таку велику дискусію наштовхувалися на глухий спротив. Виникає тільки питання, ми що і сьогодні не готові до виконання таких домашніх завдань. Тому нам працювати і працювати з відповідальністю. Дякую за запитання. Дякую, пане Олександре. Дорогі колеги, хто хоче відповісти на питання стосовно конкретних платформ для оцієї агрегації експертизи? Загалом, як це могло би виглядати? Чи загалом існує, і як ви ставитеся до такої ініціативи з того, що такі платформи мали б існувати? Чи буде це в допомогу в пошуку певних, я не знаю, елементів чи якихось рекомендацій для того, що робити з історичною відповідальністю? Олександра, будь ласка. Вибачте, що я знову в Україні був такий досвід. Перше – це створення робочої групи з підготовки історичного висновку з історії ОУН-УПА і правового. До речі, правовий так і не був підготовлений Інститутом держави і права. Історики ж працювали більше 10 років і підготували такий документ. Інша справа, який він має, можливо, окремі недоліки, але я його доповідав на засіданні урядової комісії, і він був прийнятий.
Були інші, можливо, менш помітні акції, але вони не вийшли на певні платформи. Я вважаю, що повинна існувати з одного боку пропозиції від науковців, громадських діячів, а з іншого боку запит держави на такий продукт, адже на його підставі можна формувати державну політику пам'яті, історичну політику і, власне, політику історичної відповідальності. Дуже дякую. Колеги, пане Ярисе, пане Кай, чи хочете ви доповнити? Є питання фінансування такого платформу, ні? І фінансування також. Хто буде фінансувати і наскільки це буде незалежна платформа? Тобто, ну, якщо йдеться про ресурси, ми одразу починаємо розуміти замовлення, ну, чи певні такі, знаєте, обмеження того, що відбувається на цій платформі. Так, це також дуже гарне питання. Кай? Yes, maybe I can add. Yes, I mean that's a little bit difficult question, or not question, but perhaps the issue. I mean, there's the one hand is giving advice to state actors. For example, in Germany, we had now during the last 2 years after the beginning of Russia's war against, or the full-scale invasion of Ukraine in 2022, a critique, especially from experts and also historians of Eastern Europe, that government had not listened to the advice. There were a lot of several public statements, not only of individual researchers, scholars, experts in politics and also in history, but also several joint statements of several dozens of experts who basically criticized the German government. And its hesitant attitude. But yes, in this context, there was also a critique that expertise and advice was not in a sufficient way including in government decision making. But on the other hand, you have a lot of public debate, you have a lot of publications, forums, websites where knowledge and opinions are published, and basically everything is accessible. It's rather the knowledge is there in many respects, and it's rather the question of receptions and drawing of consequences. Дуже дякую. До речі, якщо можна, я поставлю своє питання ще раз всім трьом учасникам. Воно певною мірою випливає з того, що ви зараз сказали. Ми звикли говорити про якісь позитивні наслідки загалом цього процесу, цього дискурсу, цієї імплементації політики історичної відповідальності. Тобто, начебто, все йде позитивно, коли вона відбудована, цей дискурс, і коли він реалізується, коли він там має відношення до певних комеморативних ініціатив, коли вона має відношення до певного знання, до певних акцій тих чи інших урядів держави і так далі. Але моє питання, особливо стосовно, напевно, німецького досвіду, що ми говоримо, чи можемо ми говорити про певні негативні, чи, можливо, не настільки очікувані результати впровадження політики історичної відповідальності? Чи існують вони, чи не існують? Чи можемо ми про них говорити стосовно тієї чи іншої країни, чи досвіду тієї чи іншої країни, чи ні? Питання до всіх. Тобто, в двох словах, чи завжди політика історичної відповідальності має позитивні, абсолютно позитивні наслідки? Дякую. Кай, напевно, до вас перше питання. Каю, будь ласка. Дивлюся на вас. Yes. Yes, if we take the German case again, I think we have not a lack of the belief and feeling of historical responsibility. That is not the problem. I think we have a rather kind of too much of this in a way. But this, to a certain degree, or often, and in many respects, is based on bad history, on a lack of historical knowledge and a lack of historical understanding. And that is the relation in the
is I think I believe is true when you have a look at this question of relations with Russia, relations with Ukraine. There was a lack of understanding of the Soviet Union, and there's a lack of knowledge about Ukraine and Ukrainian history, and especially Ukrainian history during the Second World War. But you maybe in a certain degree, not in a similar way, but a certain degree also is this rather sharp contradictory statements in relation to Israel and the war in Gaza now. That is an extremely complex situation, but you have kind of always on all sides there are kind of simplifying views on it. So you need a rather, in complex situations, you need also a complex history, and there's not a lack of history, a lack of feeling of historical responsibility. There's rather too much of this, and a lack of understanding of current situations that clearly have a kind of historical background that you also should know. But I think it's not a problem of responsibility, but rather a lack of historical expertise. Дуже дякую за відповідь. Пане Ярсе, пане Олександре, чи хотіли б додати до цього, Олександр? Я дуже коротко. Стосовно уникнення чи можливості уникнення негативних наслідків браку історичної відповідальності з боку окремих держав там чи інших акторів, я хотів би таке зазначити. Їх неможливо уникнути. Їх можливо тільки мінімізувати. Я не буду говорити про причини, бо в нас вже немає часу. Я хотів би нагадати, що існують певні інструменти для мінімізації цих негативних наслідків, і до них належить те, про що ми говорили. Формування і розвиток експертного середовища. А друге, це, власне, ті культурно-просвітницькі акції, про які ми теж сьогодні вже говорили, бо це загалом, знову повторюсь, проблема культури. Плюс народна дипломатія, активізм суспільний – це те, що працює на мінімізації негативних наслідків браку історичної відповідальності. Дякую. І, пане Ярсе, чи хочете ви додати до цього? Well, context is so important, both the historical context and the contemporary context where these discussions are taking place at the same time, and I think that that's often lacking. People focus on something very narrow. Yeah, there are negative. It's painful to deal with these issues, and there can be negative followed from that. It can polarize people, or it'll upset people. But I think was it Adorno that Professor Lysenko was saying that sooner or later you have to deal with these issues, and let it be sooner. Так, дуже дякую. Дорогі колеги, ми вклалися, буквально хвилина в хвилину, ми вклалися в наш на сьогодні запланований розпорядок, і я думаю, що ми можемо завершувати семінари, якщо тільки у кожного з вас немає питань один до одного. Бо я цю можливість ще вам не надала, а 5 хвилин, я думаю, ми могли би скористатися часом, і якщо ви хотіли би поставити питання один до одного, то, будь ласка, у вас зараз є така можливість, і ми будемо завершувати нашу роботу. Ані питання. Yes, but that's a rather specialized historical question, not so much a little bit. But you're welcome. Yes, so yes, I have a question to Jens Balan. You spoke about this Ukrainian experience in Canada, and I've recently read a lot about especially this conflicts in the 1980s about the collaboration or war criminals among the Ukrainian community in Canada, and I was always a little bit. You very much emphasized this Soviet influence. That is maybe discussed there, but my question is rather why there was such a focus on the Ukrainian community. I don't think that you can explain that simply by Soviet influence.
And not so much, there was also, but not so much on, for example, the immigrants from the Baltic states, from the Baltic countries, Latvians, Estonians. When you look at concrete cases of war criminals that came to the fore in this period in Canada, that was not so many Ukrainians, but it were rather people from these countries, and a very prominent Hungarian case. And so my question is, why do you have an expectation why the Ukrainians? Well, sure, because the Ukrainian community in Canada is large. And we're woven now into the fabric of Canadian society. There are Ukrainians in parliament. There, Ukrainians occupying all kinds of positions of influence, and the Ukrainian community has been very active in leading, really, the critique of the Soviet Union in Canada. And then, of course, there was a Soviet Ukrainian government, which still, was able to focus on the Ukrainian community and apply pressure. For all those reasons, the Ukrainians were likely targeted. It's no accident, for instance, that the Duchesne Commission took place in between the 50th anniversary of the commemorations of the Holodomor, which the community organized behind and made a big event to sort of educate people about this famine that occurred in Ukraine that was very little known, and the millennium of 1,000 years of Christianity in Kiev Rus. As well, the community mobilized behind that. And the Duchesne Commission sits right in the middle. So both of those issues were cast the Soviet Union in a negative light. And as has been Olga Bertelson has done in researching in KGB archives, there was a program called Operation Payback that was designed to blacken the reputation of the Ukrainian community as much as possible, as a way of deflecting attention away from the Soviet crimes that the Ukrainian community was exposing through the media and through their efforts. So the Ukrainian community was the best target. I mean, the Estonian community is small, the Latvian community is small, the Lithuanian community is small. We're the big player, and so we're the most likely target. Дуже дякую. Чи будуть ще у вас один до одного питання, чи ми будемо вже завершувати? Напевне, вже час завершувати наш вебінар, дорогі колеги. Наступний вебінар ми плануємо присвятити питанням екології, екологічної історії і наслідкам, з якими стикається екологічна інфраструктура, екологічне знання під час чи по завершенню воєнних дій. Коли буде проводитися той вебінар, ми будемо повідомляти додатково, але я дуже сподіваюся, що він буде проходити ще цього місяця наприкінці липня. Дуже всім дякую за те, що ви були з нами, за те, що ставили питання. Дуже дякую нашим учасникам за неймовірно цікаві, глибокі, провокативні, дуже такі на часі доповіді. І дуже дякую вам за те, що ми почали говорити, і я абсолютно впевнена, будемо продовжувати говорити про те, чим є історична відповідальність, і яким чином формується концепція відповідальності, як він практично утілюється, і які через це ми, як суспільство, як народ, здобуваємо наслідки і впливи. Дуже всім дякую за увагу. На все добре.